إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقدم بها إلى خالقنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. All praise is due to Allah. We praise Him and we seek help from Him. We ask forgiveness from Him. We repent to Him and we seek refuge in Him from our own evils and our own bad deeds. Anyone who is guided by Allah, he is indeed guided. And anyone who has been left astray, he will find no one to guide him. I bear witness that there is no God but Allah, the only one without any partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. Brothers and sisters in Islam, this week has been declared as IIUM's Integrity Week. And for this reason, today's khutbah will be on integrity. To put in simple terms, integrity is the opposite of corruption. And again, to put in simple terms, corruption is unethical behavior or action. So maintaining integrity means keeping oneself away from unethical behavior and actions. If this is the case, maintaining integrity is surely not something expected for a particular week, month, or year. It has to be a continuous commitment from each and every one of us to avoid unethical behaviors on every single day of our life. Having an integrity week is only a means to create or increase awareness about integrity and renew our commitment to it. Now, whether an action represents ethical behavior or not is something that is related to the notions of what is right and what is wrong. And for the Muslims, there are no two ways about it. What is right is what Allah says is right. And what is wrong is what Allah says is wrong. So to define integrity for the Muslims' context, we can say it is maintaining uprightness in behavior according to the teachings and principles of Islam and keeping ourselves away from actions that conducts that are unethical and unacceptable in Islam. What is unethical and unacceptable in Islam can be divided into those that concern the relationship between man and God, and those that also have implications on other human beings. So if you didn't perform your subuh or fajr prayer this morning, that is unacceptable in Islam. But the effect of it, however grave it may be, is between you and God.
On the other hand, if a student plagiarized from another person and submitted it as though it was his own work, his true competence would be obscured from the lecturer. If the lecturer didn't detect his plagiarism, he may well get a good grade for his work, and later on he might get a job ahead of an honest student with a slightly lower grade. Brothers and sisters, ask your conscience. Do we want a society with this type of graduates? As in the case of any corruption and misconduct, if you get away with it once, you will be tempted to try it again for a second time, and a third time, and so forth. And I can assure you that Shaitan will always be there to help and motivate. So if your shortcuts were undetected during your students' days, it is very likely that this penchant or liking for shortcuts will be brought to workplace where what you do affect many other people. Again, let us ask ourselves, do we want a society like this to live in? Brothers and sisters, many of us would have read in the news some of the gravest misconducts in educational institutions, such as asking for bribe or offering bribe for the sake of getting a pass or a higher grade in a course. But there can be other practices that cannot be easily detected by others. For example, a lecturer who is not serious about his work might consistently cut short his classes by, say, 10 minutes. 10 minutes each class. But the 10 minutes over the 14 weeks of a semester is 140 minutes. And that is more than 2 hours. Just imagine how much amount of learning that could have been accomplished within those 2 hours. Or in other words, how much amount of learning was wasted during those 2 hours. In this respect, I find it appropriate to ponder upon Surah Al-Asr, in which God swears by time, and this indicates its importance and how it is entangled with deeds and attitudes. Allah subhanahu wa ta'ala says, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Wal asr, Innal insana lafi khusr, Illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. By time, verily man is in a state of loss, except those who believe and perform righteous deeds and enjoin one another to follow the truth and enjoin one another to patience. Here, Allah declares that those who are safe from loss have 4 characteristics: faith or belief, good deeds, righteous deeds, enjoining truth, and enjoining patience. And that is enjoining patience in staying on the side of truth. It can therefore be inferred from here that corruption to any of the 4 elements contributes to some form of loss. And obviously, some of those are more serious than others.
In Islam, truth is what is right in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So plagiarism, for example, is not consistent with truth because it is not right. Wasting 2 hours of class time is not consistent with the truth because it is not right. Marking students' work without properly reading them is not consistent with truth. Awarding contracts to suppliers due to family connections is not consistent with truth. All these and other forms of corruption do affect our quote-unquote score in the elements mentioned in the surah. Brothers and sisters, the other thing that we should ponder upon from this surah is the fact that God singles out patience. As mentioned by the exegetes, what is meant by patience here is patience in consistently following the truth that is ordained by God. Those who do shortcuts do not have this quality. They do not have this quality in pursuing what is right. And it is quite clear from the surah, some form of loss is incurred due to that. Finally, another thing that we should reflect upon from the surah is the fact that consistent pursuit and application of righteousness and good deeds needs to be collaborative. The Quran clearly says we should remind each other to commit to truth and should remind each other to be patient in consistently pursuing it and doing what is right. And for IIUM, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that all activities that have been designed for this Integrity Week and other related activities in the future will receive His blessings and acceptance. All of us in the IIUM community should renew our commitment to integrity. Not integrity as an economic concept, not integrity as a necessity in a secular philosophy, but integrity as required by Allah subhanahu wa ta'ala, as required in Islam. And with this understanding, we will remember that corruption, if not detected by superiors or other human beings, will never be missed by the Creator of all human beings. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat sekalian, minggu ini telah diisytiharkan sebagai Minggu Integriti UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dalam bahasa yang mudah, integriti bermakna mengelakkan diri daripada melakukan salah laku. Dan salah laku adalah tindak tanduk atau tingkah laku yang tidak beretika. Jadi menjaga dan mengekalkan integriti bolehlah ditakrifkan sebagai menjaga diri daripada tingkah laku dan tidak tanduk yang tidak beretika.
Ini bermakna integriti memerlukan komitmen yang berterusan daripada setiap seorang daripada kita untuk menjauhkan diri daripada tingkah laku yang tidak beretika dalam setiap hari di dalam kehidupan kita. Sama ada sesuatu tindakan itu beretika atau tidak adalah sesuatu yang berkaitan dengan tanggapan tentang apa yang betul dan salah. Dan bagi umat Islam, soal ini amat jelas. Apa yang betul adalah apa yang Allah katakan betul, dan apa yang salah adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan salah. Jadi bagi orang Islam, integriti maknanya mengekalkan kejujuran dalam tingkah laku, mengikut ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Islam, di samping menjaga diri daripada melakukan tindakan dan tingkah laku yang tidak beretika dan tidak boleh diterima di dalam Islam. Salah satu surah yang pada saya sangat relevan dalam soal integriti adalah surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh dan menyuruh antara satu sama lain untuk mengikuti kebenaran dan menyuruh antara satu sama lain ke arah kesabaran. Di sini adalah jelas bahawa orang-orang yang selamat daripada kerugian mempunyai 4 ciri-ciri, yaitu iman, perbuatan yang baik, amal soleh, ingat mengingati tentang kebenaran, dan ingat mengingati tentang kesabaran. Dan kesabaran yang maksudkan sini bukan setakat kesabaran dalam menghadapi kesusahan. Sebenarnya ia adalah kesabaran untuk sentiasa kekal bersama apa yang betul dan benar. Oleh itu bolehlah disimpulkan dari sini bahawa kerosakan kepada mana-mana 4 elemen yang disebutkan tadi akan turut menyumbang kepada kerugian, walaupun sebahagiannya lebih serius daripada sebahagian yang lain. Dalam Islam, kebenaran adalah apa yang betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam institusi pengajian contohnya, pelbagai kesalahan atau kerosakan ataupun salah laku boleh berlaku. Ciplak tugasan dan penulisan adalah antara salah laku yang sering disebut dan sering dilakukan. Penandaan kerja pelajar tanpa betul-betul membaca tugasan atau jawapan mereka juga adalah contoh kerosakan dan salah laku. Menganugerahkan kontrak kepada pembekal kerana hubungan kekeluargaan juga contohnya adalah contoh-contoh korupsi ataupun salah laku yang boleh berlaku di dalam sebuah institusi. Semua ini dan lain-lain bentuk korupsi dan salah laku tentunya memberi kesan kepada apa yang kita boleh sebut sebagai markah kita dalam elemen-elemen yang Tuhan sebutkan di dalam surah Al-Asr tadi. Adakah apabila kita melakukan kerosakan, tentulah ia memberi kesan terhadap amal soleh, tentulah ia memberi kesan terhadap iman, tentulah memberi kesan terhadap kadar kesabaran kita dalam sentiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang kita perlu ambil perhatian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkara lain yang kita perlu renungi juga daripada surah ini adalah hakikat bahawa dalam banyak-banyak sifat mulia, kesabaran yang disebut di penghujung surah ini, seperti yang dinyatakan oleh para mufassirun, ahli-ahli tafsir. Apa yang dimaksudkan dengan kesabaran di sini ialah kesabaran dalam melaksanakan kebenaran secara konsisten sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melakukan jalan pintas seperti ciplak
tidak mempunyai kualiti ini, tidak mempunyai sifat ini, yaitu kesabaran dalam melakukan apa yang betul. Berdasarkan kefahaman terhadap surah ini adalah jelas perkara-perkara seperti ini tentunya membawa kerugian kepada pelakunya, terutamanya kerugian dari segi waktu, kerana apa yang digunakan untuk melakukan kesalahan tersebut, waktu itu sudah tidak boleh dikembalikan lagi. Maka itu sendiri merupakan satu lagi kerugian yang amat jelas. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وانصر إخواننا المضطهدين في كل مكان، وانصرنا جميعا على أعدائك أعداء الدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.